Welcome back to the Harpreet Singh Show. मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ host ਮਨਦੀਪ ਪਟਰੋਲਾ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਪਰੌਠੇ ਖਾਣੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ registered dietitian and nutritionist as well as lifestyle consultant ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ Bijal Thoda. Bijal, welcome to the show. Thank you for having me here. So Bijal, we have ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ healthy weight maintain ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ healthy living ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ everyday ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ diet ਦੇ ਵਿੱਚ include ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ? Sure. So when we're looking at a daily meal or menu plan, जब हम रोज़ के खाने जब देखते हैं तो 3 फूड ग्रुप हमें डेफिनेटली इंक्लूड करने चाहिए मेन मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में। वो 3 जो फूड ग्रुप्स है, पहली है प्रोटीन। So when you look at protein, either meats, fish, seafood, poultry or vegetarian proteins, which are your beans, your chickpeas, lentils, soy or soy products. So ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ vegetarian ਆ, so ਜੇ ਤੁਸੀਂ vegetarian ਆ ਤੁਸੀਂ soy, beans, protein, tofu ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ for good protein. They are very good proteins, excellent sources, and whether you are a vegetarian or you are a meat eater, you don't have to lose out on health or weight loss. Or protein. So ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ meals ਵਿੱਚ protein include ਕਰਨੀ ਆ. Yes. So protein ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ वो है carbohydrates. So when you're looking at carbohydrates, they have to be whole grain and they have to be as natural as possible. So when we're looking at carbohydrates, one very good source is oats. So jida dalia, oatmeal. Oatmeal, no. Go for whole grain oats. Whole grain oats. Yes. In there. So like steel cut oats. Either steel cut or rolled oats. You can go for what's called as old-fashioned or large flake oats. And don't put lots of milk and sugar when you're making these oats, right? Or and no instant oatmeal. So the minute we think oats, we go for instant oatmeal, and that's very processed, high in sugar, has preservatives and chemicals. Okay, so steel cut oats, not too much sugar, not too much milk, ground right? Absolutely. What you can do with large flake oats is just take a coffee grinder or a dry grinder, grind it at home, and you get like your oatmeal, but without that instant chemicals. Okay. Yeah. All right. And then you're looking at whole grain, either pasta or even a pita, wrap, or roti that we usually make at home. You're looking at great snacks like. Okay, but roti, je roti khani hai, the matlab ei nahi ki assi ਉਹਦੇ perfect enna sara ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈਏ, right? So that's right. Roti should be whole wheat. Whole wheat. It should minus be the butter. Minus the butter, minus the oil that we use to even make the roti or knead the dough. Okay. Keep away. You can add a little bit, but not too much. Okay. And then you're looking at whole grain, either crackers or rice cakes. You're also looking at a whole corn on cob. Try to go for organic when corn is concerned. And there are other grains I really want to quickly mention. Sure. We as a population tend to eat too much of wheat and rice. Right. And especially with the rice, we go for the white processed kind. So ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ sugar ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ avoid ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ. Go for brown rice. You don't need to avoid, but go for whole grain rice. So ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ brown rice ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ, not white rice, which is processed. Yes. Okay, got it. And there are other grains. You're seeing quinoa here. You're seeing millet. There is buckwheat. These are whole as well, and try to introduce those more. Okay, that's so your whole second grains. group. So what's the tiji kiri cho? Protein hogi, whole grains hoge. What's the third thing? I'd just like to add in carbohydrates, the second group, you're also looking at all the vegetables. See, when we think about carbohydrates, we only think about grains, but that's not true. You're looking at leafy greens, you're looking at colored vegetables, and you're looking at the regular green vegetables. So carbohydrates ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ salad, gajra, broccoli, cauliflower,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਪੈਪਰਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਟੋਮੇਟੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ That's right. ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਚਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਨਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ so we should be cooking them fresh right without the butter and the oils that's right two tips don't overcook don't cook them to death just steam them lightly roast barbecue grill don't fry don't overcook and the second tip try to have some raw leafy greens alongside your sabji okay so that's number 2 what's number 3 number 3 is your healthy fats so you're looking at avocado you're looking at nuts you're looking at seeds and then you're looking at unrefined cold pressed olive type of oil okay so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ I don't want ਕਿ ਸਾਡੇ viewers confuse ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ especially ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ viewers ਆ fat ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆ so we're not talking about that kind of fat we're talking about the so there's saturated fat and trans fat ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ right yes and where does that come from it comes from all these you know cookies and pastries and baked items on the shelf that you buy ready made okay because they add those cheap trans fats they're also there in those margarines and dairy products that have been margarine to bilkul dure that's horrible trans fat so these are the good fats so what kind of nuts for example so any nuts especially go for almonds and walnuts they have high content of badam te walnuts those are very good okay but remember portion size is really important when you are looking at nuts on a daily basis you don't go by the cup okay you go by the spoon so badama da cup bhar ke nahi khana nikke je chamche ch pa ke muthi vich right in your hand unne khane okay got it and no roasted or fried or salted okay you know we tend to snack on those savory types of nuts go for plain unsalted and raw okay so plain bilkul plain hone chahiye raw hone chahiye and as well as ki vari pinni kar banane a which you know different nuts you can make that healthy too yes but portion karke pao yes portion size is very important when you're looking at good fats just because they are good does not mean you can have as much as you want in fact not just the fats for all food groups portion sizes are as important as the choices you make so har ek cheez thodi thodi karke khao but ye cheeza khao zarur so jehda tusi tel dikhande sige so it's olive oil right cold pressed yes what kind of oil can we use in our cooking and what kind of oil can we use like on salads or like dressings that kind of thing so for dressings either go for a nut oil or even flax oil or olive oil try to go for 100% organic extra virgin olive oil hove koi nut oil hove like almond oil you can go for flax oil you can mix you know maybe pumpkin seed oil those are great because you don't want to cook with them to use them for salad dressings right and now, then for cooking like high temperature cooking yes you can either go for again organic cold pressed coconut oil okay you can go for grapeseed oil okay you can cook with olive oil as well you don't want to fry or let it fume you want to maintain the temperature to moderate so olive oil na tusi cook kar sakde ha but oh jida fume na hove ode vich fir sek je na nikle then you've overcooked with olive oil well these were great tips Bijal ke sanu eh tin cheejan jehdi protein ya whole wheats ya carbs like vegetables jehdi good carbs ya te fats zarur apne har ek meal de vich include karne chahiye ya Bijal thank you so much for all of these tips and asi you know we look forward to having you back on the show again ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੋ ਬਿਜਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੀਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਕਨ ਫਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਟੋਫੂ ਸੋਏ ਬੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਲ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਹਰੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਘਿਓ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਜਰੀਨ ਜਾਂ ਘਿਓ but olive oil ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ walnuts ਹੈਗੇ ਆ these are all good sources of fat ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਸਿਹਤ ਲਈ no sugar no fried you know some will say protein ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ bad ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ so again thank you to Bijal we'll be right back